Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET PG പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റി സെക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി. ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ പാസേജ് തരും, അതിന്റെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ അവർ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ നോളജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്, സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ചിങ്, സിനോണിംസ്, ആന്റണിംസ്, ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് CUET UG പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ CUET 2024 എഴുതാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് കുറെ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ റെഗുലർലി CUET അപ്ഡേറ്റ്സും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. സോ പാസേജ് ആണ്, പാസേജ് വായിക്കാം ആൻഡ് ദെൻ വിൽ answer the questions. Racial arrogance of the rulers. An important, though secondary factor in the growth of national sentiments in India was the tone of racial superiority adopted by many Englishmen in their dealings with Indian. A particularly odious and frequent form taken by racial arrogance was the failure of justice whenever an Englishman was involved in a dispute with an Indian. As Geo Trevelyan pointed out in 1864, the testimony of single one of our countrymen has more weight with the court than that of any number of Hindus, a circumstance which puts a terrible instrument of power into the hands of an unscrupulous and grasping Englishman. Racial arrogance branded all Indians, irrespective of their caste, religion, province, or class, with the badge of inferiority. They were kept out of exclusively European clubs and often not permitted to travel in the same compartment in a train with the European passengers. This made them conscious of national humiliation and led them to think of themselves as one people when facing Englishmen. Short passage. First question is, what is the meaning of the term odious? Odious, it's an adjective, and that describe another. We use it to describe something extremely unpleasant. Something like offensive or something offensive or repugnant, repulsive. Meaning like some extremely unpleasant ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓഡിയസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ 2 എക്സ്ട്രീംലി അൺപ്ലസന്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഇവിടെ രണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഓഡിയം ഇസ് അനദർ വേർഡ്. ഓപ്ഷൻ 1 ഓഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഓഡിയം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അതൊരു ഇറ്റ് വാസ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഏൻഷ്യന്റ് ഗ്രീസ് ആൻഡ് റോം. അവിടെ മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസ്, പോയട്രി റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ തിയേറ്ററിനെയാണ് ഓഡിയം എന്ന് വിളിക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓർഡിനേറ്റ്. ഓർഡിനേറ്റ് ഇറ്റ്സ് an order of insects known as odenta. ഈ ഒഡന്റന്റെ ഓർഡറിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് അങ്ങനത്തെ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സിനെയാണ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഓഡിയസിന്റെ മീനിങ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2, extremely unpleasant. Next question. Find out the opposite meaning of the term unscrupulous. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അൺസ്ക്രിപ്റ്റസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് അൺസ്ക്രിപ്റ്റ്ലെസിന്റെ മീനിങ് എന്താ? അൺസ്ക്രിപ്റ്റ്ലെസ് ഇസ് എ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ലാക്സ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, വെരി സ്ക്യൂർഡ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, മോറലി ഗ്രേ ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അൺസ്ക്രിപ്റ്റ്ലെസ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ 1 diligent ആണ്. So people that are very diligent, very straightforward, to sticks to the law, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ diligent എന്ന് വിളിക്കുക. So unscrupulous ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടേം വരുന്നത് diligent ആണ്. So and അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. unscrupulous, scandalous വേണമെങ്കിൽ unscrupulousന്റെ ഒരു സിനോണിം ആവാം ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് diligent ആണ്. So option 1 is a correct answer. Next question. One word substitution. A person's understanding or a person's capacity to attain something. So ഇത് നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നമ്മൾ ഈ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
The correct answer for this is option 3, grasp. Grasp നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മീനിങ്ങിലുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഒരു സംഭവത്തിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലി ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഗ്രാസ്പ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ കംപ്രിഹെൻഷൻ, ആ മീനിങ്ങിലും ഗ്രാസ്പ് വരും. ലൈക്ക് ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ക്യാൻ comprehend a situation deeply, that is known as grasp. So option 3, one word substitution would be grasp. Next question is, according to this paragraph, what was the reason that branded all Indians, irrespective of their caste, religion, province, or class, with the badge of inferiority? Second paragraph in the first line, racial arrogance, branded all Indians, irrespective of their caste, with badge of inferiority. So the correct answer is option 2, racial arrogance. So racial arrogance na simple terms lo parnal, it's a sense of superiority or beliefs in one's own race. So racial arrogance, നമുക്ക് സ്വന്തം റേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു superiority ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റേസിന് we'll see them in a lesser light. So അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ we'll be arrogant towards them. So ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ racial arrogance എന്ന് പറയാം. So ഈ full പാസേജിന്റെ gist തന്നെ they are talking about racial arrogance of Englishmen towards Indians. So option 2, racial arrogance answer. Next question. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കണേ. അത് വായിച്ചിട്ട് പാസേജ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് we have to figure out if they are true or false. So first one is, racial arrogance branded all Indians, irrespective of their caste, religion, province, or class, with the badge of supersonic. They were kept out of exclusively European clubs and often not permitted to travel in the same compartment in a train with European passengers. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം first statement is wrong, because starting തന്നെ second passage starting പറയുന്നത് racial arrogance branded all Indians with the badge of inferiority, and they were kept out of exclusively European clubs and not permitted to travel in the same compartment. So option 4, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. The correct answer. Next question. നമുക്ക് grammatically correct sentence ആണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. First option is, greatest brands goes beyond marketing strategies. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ we understand, we know that there's a problem. നമ്മൾ greatest brands എന്ന് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മൾ greatന്റെ great form ആണ് ഉപയോഗിക്കുക, അതിന്റെ greatest form ഉപയോഗിക്കില്ല. So that is wrong. Second one, great brands go beyond marketing strategies and walk that extra mile in order to establish a loyal customer base and add new patrons to their portfolios. This is grammatically correct sentence. So option 2 is a correct answer. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സെന്റൻസ് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാലും രണ്ടിലും ഗ്രേറ്റിന്റെ ഫോം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒന്നിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Both of which are wrong. We only use great brands. So option 2 is a correct answer. Next is, choose the correct option to make a meaningful sentence. In prison, you dash for your misdemeanor. You will be punished. If you misbehave in a prison, no matter what, you will be punished. So option 2, will be punished, is the correct answer. Namaka punished, we have to emphasize that you will be punished. So option 2 is a correct answer. Next one is correctly spelled word. Namaka horrendous in the correctly spelled aanu vendadu, and horrendous correct spelling is HORRENDOUS. So option 2 is the correct answer. Next is match list 1 and list 2. Word and meaning aanu match cheyendadu. So നമുക്ക് ആദ്യം വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ്, ലൈക് ഒരു ജനറൽ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. സോ ഫ്രാൻറ്റിക് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രെൻസീഡ് ആക്ടിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ഷ്യസ്, പാനിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻറ്റിക് എന്ന് പറയാം. വി ആർ ആജിറ്റേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബി ആക്ടിങ് വിത്ത് ഡെസ്പറേഷൻ, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്കിന് രണ്ട് മീനിങ്സ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി ഒരു അബ്നോർമൽ പേഴ്സൺ ഓർ ആനിമലിനെയാണ് നമ്മൾ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോർമൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം വാട്ട് ഈസ് കൺസിഡർഡ് നോർമൽ. ലൈക് നോർമൽ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട്, ആ റൂൾസ് നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്ക് എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രേ. പ്രേ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്, സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വിക്ടിം ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ബ്രോഡർ സെൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ person or a thing that is under attack. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രേ എന്ന് പറയാം. Next is unfounded. Unfounded is something that lacks a basis in fact. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനോ എവിഡൻസോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഫൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മീനിങ്സ് വെച്ചിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം.
സോ ഫ്രാൻറ്റിക്കിന്റെ മീനിങ് വരിക agitated. A4 ആണ് വരിക. A4 വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബി നോക്കാം. ഫ്രീക്ക് എന്ന് വരുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഫ്രീക്ക് വുഡ് ബി അൺആന്റിസിപ്പേറ്റഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോർമൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവത്തിന് ആണ് ഫ്രീക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ബി ഷുഡ് ബി 2. B2 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ 4. So prey should be victim, C1, and unfounded is baseless, D3. So option 4 is the correct answer here. Next is passive voice ആക്കുക. So നമുക്ക് active voice, passive voice എന്താണെന്ന് അറിയാം. Passive voice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ active voice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the person who is doing the action is in spotlight. So passive voice എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ passive voice എന്ന് പറയുന്നത്. So who taught you German? Passive voice would be by whom were you taught German? Option 2 is our correct answer. So we solved 10 questions. Idum easy to moderate level paper ആയിരുന്നു. Verbal ability same types of question തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. സെന്റൻസ് റീഅറേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ അത്രയും നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് if you want to know more about UG Plus, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുക, and they will give you more information. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. We are wrapping up this session. Thank you.